viên và cô Nhật viên luân phiên nhau mỗi tuần là một vị cho giới ạ hay sao ạ? Devante, yes, Devante để cho cô Nhật viên làm đi. Dạ. I didn't get it. Dạ là sao ạ? Cô nói lại giúp con với ạ. Con xin phép ngài cho con kỳ tới đi. Chưa có đọc nên con để khóa này cho cô Nhật viên giúp con luôn. Dạ. So maybe Venerable Nhật viên can give precepts the whole course, and the next course she will join in. Yes. I would personally appreciate more if you alternate once a week or at least once every 2 weeks. Like it seems she's not ready for this term yet. What do you mean by ready? She's a bhikkhuni. Yes. Cô ơi, sao cô không cho giới kỳ này luôn ạ? Tại sư muốn là luân phiên mỗi cô một lần nhé, luôn kỳ này ạ. Sư cô Sáng Liên ơi, sư nói Dạ. là sư. Dạ con thưa sư là con thưa Bante, con sorry là tại vì con chưa từng đọc nên con lo đọc không được. Because she has never read it in Pali, so she's a bit concerned that she can't do it. So how did you do it the previous time? Thế lần trước cô làm nào ạ? Dạ con chưa làm. No, she never did it. So Venerable Nhật viên always gives the precepts and nobody else? Thế xưa nay là mỗi cô Nhật viên cho giới ạ? Chưa có ai khác làm ạ? Hay sao ạ? dạ. Yes, one thing. The last course, Venerable Nhật viên. You see, I will always find out. Mọi người thấy Whenever you don't follow my instruction, I will just find out somehow. mọi người thấy cứ không làm đúng hướng dẫn của sư kiểu gì rồi sư cũng biết. Okay. So no, this is not possible. When we have 2 nuns here, the nuns need to alternate and give precepts either every other time, or once every week, or once every week they change, or once every 2 weeks they change. But it cannot rest on one nun only if we have 2 nuns. Tại bây giờ ở đây có 2 vị ni thì tất nhiên là luân phiên mỗi vị cho giới một ngày, hoặc mỗi vị cho giới một tuần, hoặc là cứ 2 tuần. Luân phiên mỗi vị cho giới một lần, hoặc là một tuần, hoặc cứ 2 tuần thì đảo ạ. Chứ ở đây có 2 vị ni mà lại có một vị cho giới thì sư thấy không được ạ. So Venerable Shanglin, are you willing to learn the Pali pronunciation from Venerable Nhật viên? Dạ con sẽ cố gắng. She will try. Okay, so when will you meet to learn the pronunciation? Thế chừng nào cô gặp cô Nhật viên ạ? Dạ con sẽ nhắn tin sau buổi học này. She will text Nhật viên after the class. Okay, but I need to know right now. When will you meet for the class, for the first training? Buổi đầu học ngày nào cô báo sư luôn đi ạ, tại sư muốn biết luôn ạ. Dạ con còn phải dạ để con nhắn tin cho sư cô Nhật viên. Không, sư nói là bây giờ chốt lịch luôn ạ. Sư muốn biết là ngày nào hai cô gặp nhau để học phát âm Pali ạ. Thì cô chốt lịch luôn mấy giờ luôn ạ. So Venerable Shanglian is checking her calendar. Very well. Venerable Nhật viên also needs to check her calendar. That's how I do things. Because as soon as my instruction is not followed for such a long time, I don't believe a word. So you know, you want a specific time and date right now, right, Bante? Yes, for their first meeting, yeah. That's how I do things.
So first I give like instruction and I let you do it, no problem. And then I find out that you didn't follow it. And then I come and you have no way to get out. So you Dạ need to con, follow this. I don't let you go even a little centimeter off. dạ Xong rồi hôm hai nay, cô dạ, dạ hôm nay sau giờ pháp thoại kính bạch Bante. vâng, right today after this class. Right after this meeting? Okay, so what will be that time? I see. So that will be about your 7 a.m.? Yes. Yes. Okay. 7 giờ sáng các cô. And how will you meet? Hai cô gặp nhau ở đâu ạ? Dạ qua Zoom. Via Zoom mà. This particular Zoom meeting? Link này luôn ạ? Dạ không, con có Zoom. She has her own Zoom. You have your own Zoom. Okay. So Venerable Nyatvian, do you have the link to Venerable Shanlin's Zoom? Yes, Venerable Sir, I got before. You already have it? Okay, nice. Yes. Very well. Thank you. Okay, so Venerable Nyatvian, you need to explain first the Pali rules. First, explain where usually people make mistakes and so on. And then you chant the first part. Then Venerable Shanglin repeats after you. Then you check whether it's right. If it's not, you need to correct her until she chants right. And then you continue to next part, So first you have Syamahang Vadamitang Vadetha. So she needs to recite the first sentence. You check whether it's right. If it's not, you recite it again and how to pronounce it right. Then you continue to Ahang Aye, Tisaranena Saha, and so on and on. And then again, she will recite after you. You check it. If it's right, it's fine. If it's not, you correct it. And then again, she needs to recite again until she recites it correctly. So it may take some time. Dạ thế vậy, cô Nhật Viên đầu tiên sẽ giải thích các cái quy tắc Pali, sau đó thì nói những cái lỗi mà hay mắc, và sau đó thì cô đọc mẫu rồi cô Sáng Liên lặp lại theo. Nếu mà cô từng câu một, mà câu đầu mà cô Sáng Liên đọc sai á, thì cô lại chỉnh. Bao giờ mà đọc được câu 1 thì lại chuyển sang câu 2 và cũng vẫn tiếp tục như vậy ạ. Okay. Yes, Venerable Sir. Do not explain any grammar or vocabulary. Okay, only explain pronunciation and lead in pronunciation. Không giải thích ngữ pháp với từ vựng đâu ạ, chỉ giải thích phát âm và sau đó sửa phát âm. Okay. Yes. Yes, Venerable Sir, I got it. Okay, so do we have any questions? Hôm nay có câu hỏi gì không? Yes, Bante. Chị ơi, em post câu hỏi trên chatbox rồi chị ạ. Một vị thầy đầu tiên chỉ dạy điều tốt đẹp cho mình. Mình có phép có nhiều vị thầy cùng lúc không? Can we have many teachers at one time, dear Bante? Can we have many teachers? If you have them at the same time, then yes. You understand me? If those teachers teach you at the same time, then yes. That means the teachers would have to sit next to each other, and one of them would teach you and the other one would sit next to the first one. And then the second one would teach you while the first one is listening. Then that's okay. Câu hỏi là có thể có nhiều vị thầy cùng một lúc không? Thì sư nói là nếu mà tất cả cùng dạy một lúc, tức là các vị cùng hiện diện với nhau cùng một lúc và từng vị dạy thì được. And that will be actually our upcoming new system for our retreat 10. So we have retreat 10 and retreat 20 to the number 2 TWO. So we have retreat 10 and retreat 20. Now all of you are here for retreat 10, the long term. So we have the retreat 10 short term and long term. You have retreat 20 short term and long term. Short term is 10 days or 7 days. Long term is 30 days or 49 days. Now, the point here is that because I want to gradually concentrate on other courses and other meditation retreats for you, I would like to gradually make these rather
beginning or basic levels, I would like to confer them to the assistant teachers, and so that I can concentrate myself to the new courses. And as soon as these basic retreats become independent, that means independent from me, so I do not have to come, I don't have to teach or help or anything like that in those courses, then there will be many probably new roles and improvements that you maybe have seen before, but that we have maybe simplified or that could be done better. Because as soon as I ask somebody to do something instead of me, I want them to do it 10 times better than I would do it. So my intention is that as soon as these retreats become independent from me, they will be very high quality. And to ensure the quality, it's of course necessary that the teachers support each other. So I don't want these retreats, these 10-day retreats, 49-day retreats, and so on, to be guided by one teacher. I wish that there are always at least 2 teachers, or better, at least and maximum 2 teachers. All right, it's a system that I already know from the Czech Republic. There are meditation retreats like that guided in the Czech Republic, so it's nothing new. And I myself actually started to meditate in those meditation retreats. So I remember very nice memories. I have learned so much, and these retreats were very helpful. They're also very successful in our country. So I know that it works, and I would like to employ that knowledge that I have into for the benefit of you all. So yes, in that case, you will happen to have 2 teachers at the same time. You will have 2 teachers at the same time, but not only that you have them at the same time, but they have you at the same time. That means they teach you while they hear each other as they teach you. So they will be coming to the meeting or to the meditation retreat, online, offline, is, I don't distinguish it much. And there will be the 2 teachers during each and every meeting with you. Not for instruction. You already now meet your teacher for instruction when I am not present, and that's no problem. But for the Dhamma teaching, for the instruction, for the guidance, you have both of the teachers sitting there at the same time, one hearing the other. And they will probably teach in turns. So one will be teaching certain points, so the other one will be teaching some other points, and then the first one will continue, and so on, so that they will they will support each other. They will be there together with each other. So you do not need to worry that one is telling you some nonsense or whatever. So there will always be another one to support, and of course to check, so that both of them feel secure and both of them feel safe. So they feel secure from the worry, from the case that they don't know what to do next. The other one will help. And they feel safe that they will not say something wrong unintentionally, because the other one will help. Say, oh, wait. Ashin Sarana said it like this, or the Buddha said it like this, and so on. Thì thực ra cái hệ thống mà có 2 vị thầy sẽ dạy song song cùng với nhau trong một khóa thiền thì sẽ được sư áp dụng trực tiếp lên khóa thiền số 10 và khóa thiền số 20. Khóa thiền số 10 thì cũng bao gồm 2 khóa là khóa ngắn hạn và khóa dài hạn, và số 20 cũng hiểu là có 2 khóa thiền ngắn hạn và dài hạn. Trong đó khóa thiền ngắn hạn được hiểu là 10 ngày và khóa thiền dài hạn được hiểu là 30 và 49 ngày. Vì thời gian tới là sư sẽ tập trung vào những cái khóa học khác nữa, cho nên là những cái phần mở đầu và những cái phần căn bản thì sư sẽ bổ nhiệm cho các vị giáo viên ở đây hướng dẫn và giảng dạy trực tiếp, để sư có thể tập trung vào những cái khóa khác. Và các vị sẽ giảng dạy độc lập với nhau, và trong quá trình phát triển các khóa thiền này chúng ta sẽ có những quy tắc mới, rồi chúng ta sẽ có những cái cải tiến, và chúng ta sẽ có những cái giản lược đơn giản hóa so với những khóa trước. Và khi mà sư bổ nhiệm một ai đó để làm công việc của sư thì cái kỳ vọng của sư là người đó sẽ làm tốt hơn sư gấp 10 lần.
Đó, và cái khóa thiền khi mà sư bổ nhiệm cho các vị giáo viên đứng lớp như vậy thì sư mong muốn rằng là những khóa thiền này chất lượng sẽ rất cao, và để bảo đảm cái chất lượng của các khóa thiền thì sư muốn là họ sẽ có 2 giáo viên cùng nhau lên lớp, chứ không phải là một giáo viên, và 2 giáo viên cùng lên lớp một lúc, à, thì sẽ hỗ trợ bổ trợ cho nhau. Và cần lưu ý rằng bản thân sư, cái khóa thiền đầu tiên mà sư tham gia trong cuộc đời tại Séc là cũng có 2 giáo viên song song đứng lớp như vậy, và sư đã có những cái kỷ niệm rất là đẹp, và sư đã học được rất là nhiều, và khóa thiền thực sự rất hữu ích và nó rất thành công. Cho nên đây không phải là một cái gì mới tự sư nghĩ ra, mà sư đang vận dụng cái hệ thống này để mà làm lợi lạc cho tất cả mọi người. Như vậy sẽ có 2 giáo viên cùng đứng lớp một lúc, và không những là chúng ta sẽ được học từ 2 giáo viên một lúc, mà bản thân các giáo viên họ cũng sẽ cùng được dạy chúng ta cùng với nhau. Thế có nghĩa là dù là khóa online hay offline, sư cũng sẽ phát triển hệ thống như vậy. Sư không có phân biệt nhiều giữa online và offline đâu. Và kể cả phần giảng dạy như vậy thì mỗi người sẽ dạy một phần luân phiên nhau để hỗ trợ cho nhau, thì 2 vị ấy sẽ không có cái sự lo lắng, bởi vì có 2 người cùng hỗ trợ nhau và cùng kiểm tra lẫn nhau. Thì về phía những người giáo viên thì họ cũng cảm thấy an toàn, bởi vì lỡ là mình không có biết làm gì tiếp theo, hay là mình sợ mình sai, thì sẽ có cái người kia nhắc mình, giúp mình. Không, Ashin Sarana nói như thế này, hoặc Đức Phật Ngài nói như thế này cơ, và từ phía người học thì họ cũng sẽ cảm thấy an toàn hơn. Okay. Everybody will have their camera on during our 49-day retreat meetings. If I find out you don't have your camera on, I will remove you myself. Tất cả khóa thiền này là mọi người đều phải bật camera hết lên nhé. Nếu mà mọi người không bật cam là sư thấy ai không bật cam mà sư tự hủy loại đi đấy. Sư viết trong chat box đó, mọi người trong khóa 49 ngày là phải bật camera, nếu không là sư sẽ loại bỏ cái người tham dự đó khỏi Zoom. Câu hỏi 2. Trong kinh có một phần người học trò tuyệt vời là người có thể chết vì người thầy của mình. Giả sử gặp một vị thầy không tốt, không đúng chánh pháp thì ta phải làm sao? Bante, a good student is one who can die for the teacher, but what in case we meet with a bad teacher that teach adama, that teach something is not in accordance to Dhamma? Then you need to contact me by my email address, and you need to say, Venerable Sir, and then you say, what do you have heard? And you can ask me, is this Dhamma or not? You don't have to, you can say, this is what I have heard from my teacher, that's fine. And you ask me whether this is Dhamma or Adhamma, and then I will decide. Don't worry, this is always fine. Thì cứ mail trực tiếp cho sư và hỏi rằng là đây cái này con nghe như thế này, thì không biết là thuận theo pháp hay là sai với pháp, thì mail thẳng cho sư cái điều đó. Và kể cả nói là đây thầy con giảng như thế này là có đúng với pháp hay là không thì cũng không sao cả, rồi sư sẽ giải đáp cho, đừng có lo. But truth is that we can see even in our scriptures that some arahants are sometimes wrong. Okay, we have this scripture called Melinda Panha. Melinda Panha. Melinda Panha. And there the Venerable Arahant Nagasena answers the questions of the great king Milinda. Milinda means the name of the king, Milinda. Panha means questions. Okay, so Milinda Panha are the questions of the king Milinda. And Venerable Nagasena sometimes answers and it's wrong. Okay. For example, he says that you cannot share your merit with deities, with gods. But that's wrong, because the Buddha himself said that you can.
Or he says that after the Buddha became a Buddha, he never experienced consequences of the actions of the karma he did before he became a Buddha. As a Buddha, of course, he doesn't make new karma. But before he was a Buddha, he made new karma. He made actions with intention. And these actions should bring some consequence, right? But after the Buddha became a Buddha, according to the Arahant Nagasena, the Buddha did not experience consequences of his previous karma. And that is wrong, because the Buddha himself said that he did. And there were 12 cases like that. So you see, the great Venerable Nagasena said things that were not correct. And they were opposite to that what the Buddha himself said. But first, that doesn't mean that he was not an arahant. He was. And second, the King Milinda, after several meetings with Venerable Nagasena, became a stream mentor. So when your teacher, who's moreover not an arahant, I'm not aware of any arahants here in this meeting, but if your teacher is not even an arahant, then of course they will make some mistakes. Okay? And that's part of it. That's part of it. You cannot expect that on your way towards enlightenment, you will always hear only that what's exactly accurate according to the Buddha's teachings. Even during the Buddha's time, that would be truly a very ambitious dream. Or you could probably study under the Buddha, and there were cases like it was possible. You could just live with the Buddha, like the great master Rattapala. Rattapala. So Venerable Rattapala studied for, I think, 18 years under the Buddha's guidance. And then he was an arahant, so that's why, just 18 years. And then after those 18 years, he went to see his parents and so on. So there's a story about him. It's a discourse in Majjhima Nikaya. The discourse is called Rattapala Sutta. So we can see that unless you really live with the Buddha himself, there is a high chance you will hear things that the Buddha did not say, or that are specific, that are directly opposite to what the Buddha said. That doesn't necessarily mean that you will not progress, like we know from the case of the King Milinda. And the King Milinda, in fact, it seems, did not really follow any meditation practice. It seems the King Milinda only listened to Venerable Nagasena's explanations, and by that listening alone, he became a stream mentor. Look at that. If the King Milinda could become enlightened by listening to Dhamma alone, and that Dhamma was not accurate, well, then think about if your teacher teaches you something inaccurate while you actually meditate vipassana. That furthermore reduces the impact of the teacher's potential mistakes, because you are supposed to see it for yourself. You're not, holding on the words of the teacher. You're instead taking that as an instruction and checking it for yourself. Unlike the King Milinda, who had to hold on, the words of his teacher. So when your teacher teaches you something wrong and you think that's wrong, let me know. But our system is created in such a way that we prevent at least the major problems, at least the major misunderstandings. We check our teachers, we provide our teachers with very clear guidance, and we, of course, sometimes here and there hear some feedback, and so in the end, one way or another, we actually find out when a teacher has a misunderstanding. And I'm sure that many of our teachers still have misunderstanding here and there. I don't doubt that. I'm so sure. I'm so sure that many of our teachers, maybe most of our teachers,
misunderstood some of the things in the teaching. But it's not essential. It's not a problem. As you meditate, you're supposed to have certain experience. And the teacher is checking you on that experience. And if you do not have that experience, well, then the teacher needs to resolve that. If you don't get the expected experience, well, then it's possible that it's because of wrong explanation from the teacher. But we will find out, because after 3 days, when you are stuck on the same instruction for 3 days, well, then we actually find out, because the teachers have to contact me, and I have to check the situation. So you cannot really get stuck on the same instruction for 3 days, more than 3 days, without my support on the 4th day. And that's why you never need to worry about the accuracy of the instruction, right? The teachers always check you by questions and tests that I have clearly prescribed. The teachers cannot really do anything else. They need to follow those specific questions, those specific tests. And that makes sure that you really progress. And if you learn sometimes something that's not accurately true, it's not important. It's not important. You will either correct it later, or it's not important on your path. I have learned so many mistakes at a Buddhist and Pali university. And then I came to Myanmar, and then I said them 1,000 times, and then I found out that it was all wrong. Yeah. That's the way we do it. We do the best way we can. And then we gradually improve. As we gradually improve, we are better and better and better. Thank you, Bhante. Câu hỏi về sư tiếp tục về câu hỏi là khi mà một người thầy dạy sai á, thì thực ra trong kinh điển của chúng ta thì ngay cả một vị A-la-hán đôi khi vẫn có sai. Và cái ví dụ điển hình đó là trong kinh Milinda Panya, thì ở đây vị A-la-hán Nagasena trả lời những câu hỏi của vị vua vĩ đại tên là Milinda. Tên của bộ kinh là Milinda Panya, trong đó Milinda là tên của nhà vua và Panya là những câu hỏi. Như vậy tên bộ kinh có nghĩa là những câu hỏi của đức vua Milinda. Thì trong này thì bản thân cái vị A-la-hán cũng vẫn có những cái điểm sai lầm, chẳng hạn như ngài nói rằng là không có chia phước được tới chư thiên, thì điểm này thì cũng là không có đúng. Và ngài có nói thêm là sau khi Đức Phật chứng đắc quả vị Phật thì ngài không còn có những cái trải nghiệm về quả của những cái hành động trước đó của ngài, thì điều này là không đúng. Thì đúng là trước khi mà chứng đắc quả vị Phật thì ngài cũng có những cái hành động mà được làm với những cái tác ý, những cái hành, thì những cái hành động mà có tác ý trước cái thời điểm chứng đắc quả vị Phật thì nó vẫn có những cái hệ quả của nó. Và sau khi cái quan điểm cho rằng là sau khi ngài chứng đắc được quả vị Phật, ngài không trải nghiệm những cái quả của những cái hành động trước đó thì là không có đúng, nó là sai, bởi vì nó là sai khác với lời Phật dạy. Bởi vì chính Đức Phật ngài cũng nói về cái việc là sau khi chứng đắc quả vị Phật rồi, ngài vẫn trải nghiệm quả của những cái nghiệp trước đó, và có ít nhất là 11-12 trường hợp là đã được nhắc đến như vậy. Như vậy là trong những lời vị A-la-hán này nói thì cũng có những cái sai mà ngược với những lời Đức Phật nói. Tuy nhiên hai sự thật không thể phủ định được, đó là điểm thứ nhất, vị này thực sự là một vị A-la-hán, và điểm thứ hai là bản thân nhà vua sau một vài buổi vấn đạo với vị A-la-hán này thì nhà vua đã chứng đắc quả dự lưu. Và trong trường hợp của chúng ta thì những cái vị thầy của chúng ta trong khóa học này thì không phải là A-la-hán. Tôi hiện chưa thấy một vị A-la-hán nào trong khóa thiền này, cho nên những vị thầy hoàn toàn vẫn có thể mắc lỗi sai. Trừ trong trường hợp là chúng ta học trực tiếp cùng với Đức Phật, như là ngài Ratthapala. Ngài Ratthapala là có 18 năm theo học trực tiếp cùng Đức Phật cho đến khi mà ngài chứng ngộ
rồi Ngài chứng ngộ quả A-la-hán và Ngài về thăm cha mẹ. Thì câu chuyện được diễn ra ghi chép lại ở trong bộ kinh Majjhima Nikaya, Trung bộ kinh ấy. Thì bộ kinh đó được ghi là Ratthapala Sutta. Ratthapala Sutta. Thì những cái vị thầy mà họ không có sống cùng Đức Phật thì rất có thể có khả năng là họ nghe những cái trái ngược với những điều mà Đức Phật đã nói, nhưng không có nghĩa rằng là họ không thể giúp được chúng ta tiến bộ. Bản thân cái vị vua Milinda thì vị ấy đã chứng quả dự lưu sau vài buổi vấn đạo cùng với ngài, cùng với vị tỳ kheo A-la-hán Nagasena, và vị ấy chỉ có nghe pháp qua vài buổi như vậy thôi, chứ vị ấy cũng không có thực hành thiền mà vị ấy đã chứng dự lưu. Thì trong trường hợp người thầy của các bạn có dạy sai cho các bạn một vài điểm đi chăng nữa, nhưng các bạn là người có thực hành Vipassana, thì các bạn lại có thêm một cái cơ hội nữa để tự mình kiểm chứng lại những cái mà các bạn đã được học. Thì cái việc mà thực hành Vipassana và tự mình kiểm chứng nó sẽ giảm đi những cái, nó sẽ làm giảm nhẹ những cái tác động tiêu cực của những cái điểm chưa đúng, những cái điểm sai mà vị thầy của các bạn dạy rất là nhiều, bởi vì các bạn có cơ hội kiểm tra, tự kiểm tra lại một lần nữa với chính bản thân mình. Đó. Thế trong trường hợp của vị vua Milinda Panya là vị ấy không có thực hành, cho nên là vị ấy hoàn toàn là bám vào cái lời dạy của người thầy. Còn các bạn thì lại có một cái cơ hội để tự kiểm chứng lại. Trong trường hợp của chúng ta, khi mà cảm thấy vị thầy của mình dạy sai thì chúng ta hoàn toàn có thể hỏi lại sư để kiểm tra lại. Và cái hệ thống mà chúng ta đang thiết lập ở đây thì đã giúp cho chúng ta sàng lọc được những cái lỗi lớn, những cái lỗi hiểu lầm căn bản chính yếu rồi. Và chúng ta thường xuyên lại còn có những cái feedback, những cái phản hồi từ thiền sinh nữa, để mà lọc đi lọc lại để đảm bảo rằng người giáo viên sẽ không có những cái hiểu lầm sai khác so với cái hướng dẫn ban đầu của sư. Tuy nhiên chắc chắn một điều, chúng ta vẫn còn sẽ hiểu lầm. Đây là một cái điều sư chắc chắn, đâu đó vẫn sẽ có những cái hiểu lầm sai khác, nhưng nó không mang tính trọng yếu. Và khi mà thiền sinh có những cái trải nghiệm thì giáo viên sẽ phải kiểm tra những cái trải nghiệm của thiền sinh. Và khi mà hành thiền theo đúng một cái tiến trình, một cái giáo án như vậy mà thiền sinh lại không có những cái trải nghiệm ở từng cái cấp độ như là mong muốn là thiền sinh cần phải có những cái trải nghiệm đó, thì giáo viên cũng sẽ tự thấy rằng thế thì hay là cái phần hướng dẫn của mình có một cái gì đó chưa đúng, thì giáo viên sẽ phải tự xem lại. Và sau 3 ngày mà thiền sinh bị tắc, bị kẹt ở cùng một cái ở một cái cấp độ, thì bản thân giáo viên cũng sẽ phải liên hệ với thiền sư, và thiền sư sẽ là người đưa ra hướng dẫn trực tiếp trong cái trường hợp của thiền sinh đó sau 3 đến 4 ngày mà bị kẹt ở cùng một cấp độ. Thế cho nên là khi này cái người trực tiếp đưa ra hướng dẫn sẽ là sư, cho nên chúng ta không có lo cái việc là giáo viên giảng dạy thiếu chính xác. Và bản thân những cái câu hỏi mà giáo viên hỏi, bảng câu hỏi mà giáo viên hỏi thiền sinh để kiểm tra về những cái trải nghiệm của thiền sinh, thì những cái bảng câu hỏi đó là giáo viên phải bám vào chính cái bảng câu hỏi mà bà T đã thiết kế ra, chứ không phải là giáo viên được hỏi hay là được làm bất cứ một cái gì lệch ra ngoài. Thế cho nên là cái tiến trình tiến bộ của thiền sinh là sẽ được đảm bảo, và chúng ta sẽ luôn luôn là làm cái điều tốt nhất mà chúng ta trong khả năng của chúng ta, và chúng ta không ngừng cải tiến dần lên. Yes, Bante. Lay home, you need to be visible in your camera all times when you're in this meeting. Sorry, Bante, try this now. Okay, so from now on, just remember that whether I am in the meeting or not, I see as soon as I come, or later when we have just the teachers without me, whenever there are the teachers, you need to have your camera on. We want to make sure that you're really here in the meeting.
Mọi người nhớ bật cam nhé thì mới chắc chắn mọi người. Yeah, organizers are exception, no problem. But the yogis and the teachers, they need to have camera on. Dạ, ban tổ chức thì sẽ có những cái ngoại lệ ạ. Thế còn tất cả thiền sinh là phải bật hết cam lên. Oh, I see. Lehong is driving in a car. Okay, very well. Yeah, even if you're in a car, still your camera must be on. Vâng ạ. Nếu mà mọi người bật điện thoại cũng và mọi người lái xe cũng được ạ, chị lái xe cũng không sao, nhưng mà mọi người cứ bật hết cam lên. Okay, very well. So, did I answer the question, or was there something to continue? Cái sư trả lời là đã đầy đủ chưa ạ? À, sư trả lời đã đủ chưa? Chị Lan có bổ sung tên bộ kinh ạ? Bộ kinh Milinda Panya, kinh Ni Tiên Vấn Đáp hoặc là Milinda Vấn Đạo. Còn câu hỏi nào không Thu Thắm ơi? Hết rồi đúng không? Dạ. Quý vị thường sinh phụ tá ở đây, thường sinh ở đây, nếu mà có câu hỏi thì quý vị có thể giơ tay trả lời ạ. Bởi vì chúng con chỉ nhận được 2 câu hỏi. Trên link câu hỏi online thôi ạ. Not King Pasenadi. Ajatasattu. You need to get the names right, otherwise Ajatasattu. It's a little bit of an insult if you get the name wrong. Mọi người, dạ, vua King Pasenadi Ajatasattu would never kill his father, and moreover, actually, Pasenadi Kosala waged war against the new king Ajatasattu because Ajatasattu killed his father. You see, but the history was not that simple. King Pasenadi of Kosala was in the end actually he was defeated, and Ajatasattu spread far, far and wide. If we look at the map of India during the Buddha's time, we can see that actually Ajatasattu was very successful, spreading his kingdom far and wide. But after 10 generations of continuous fratriciders, do you know what's a fratricide? Following by the next generation, right? No. Fratricide means killing one's father. Yes. Ticide, yeah, I see. Like infanticide means killing children. Yes. Suicide means killing yourself. I understand the prefix, the suffix. Pesticide, killing insects. Yes, I got it. So after 10 generations of fratricide, 10 continuous generations of fratriciders, the people decided that they don't want to have these evil kings, and so they just removed the king from the throne, and they set up a virtuous minister to be their new king. So that's explaining the Sri Lankan historical scripture. Whether it really happened, hard to tell, but that's what Sri Lankans have written in their chronicle. It's true that Ajatasattu killed his father, and he actually killed his father on the recommendation of a monk. Ajatasattu killed his father, King Bimbisara, on the recommendation of a monk. Who was that monk? Anybody will tell me? Sorry? Devadatta. That's right, Devadatta. So Devadatta suggested to Ajatasattu that he kills his father, but in a very indirect way. And then he took that as a pretext or as a support for his desire to kill the Buddha. So he tells to Ajatasattu, you see, you killed your father, now you're the king. Now is my time, now it's my turn. I need to kill the Buddha so that I become the king of the community of monks.
And so Ajatasattu actually did support Devadatta in killing the Buddha, but it was not successful. Only later, Ajatasattu, who was remorseful of his killing his father on the full moon day, asked the ministers who would be the spiritual teacher to teach Ajatasattu what to do now. And so there were various ministers who believed different teachers, but Ajatasattu was not happy with them. And there was one minister who followed the Buddha. And the king Ajatasattu decided to try the Buddha out, and they traveled in the dark. As they traveled in the dark, it was so dark and it was so silent and so dark that Ajatasattu actually thought that the minister wanted to kill Ajatasattu. But that was not the case. The thing is that the students of the Buddha are so silent when the Buddha teaches Dhamma. So Ajatasattu could not hear anything. When they approached that place, Ajatasattu already had a kind of faith, in the Buddha, because he saw that all of the students of Ajatasattu, all of the students of the Buddha listen to the Buddha very well. Now I can see Venerable Bodhidharma with turned off camera, and I'm vexed and anxious. So I think Tutamni needs to contact Venerable Bodhidharma and explain to him our important role. Yes, okay. So the king Ajatasattu approached the Buddha, and the Buddha and the king Ajatasattu, he had a question. And this question was not answered to the king Ajatasattu by any other teacher, and that is, why would somebody become a monk? Why would somebody become a monk? What's that for? That was his question. And the Buddha explained to the king Ajatasattu the reason why somebody would become a monk. We can summarize it into three things. Number one, because a monk gets food, place to stay, clothes, medicine. Two, because the monk, if he meditates, can achieve psychic powers. Three, during the time of the Buddha, the monk can achieve enlightenment and freedom from all greed, hatred, ignorance. Okay? So these are the benefits of being a monk. So Ajatasattu liked that very much. And then he left. And then the Buddha says, you see, if Ajatasattu did not kill his father, he would have become a stream-enter. But because he killed his father, the only place he can go his next life is the hell. After the Buddha passed away, Ajatasattu supported the community of monks. Anybody here knows how did he support the community of monks? And the Buddha's teachings in general? Those who understand in English, they have no idea. Yes, Chanlin? Do you have an idea? I don't know. No idea. He was behind organizing. He was behind organizing the first Buddhist council. I remember now. Yeah. That's late. Okay. So then, after Ajatasattu died, he was born in hell. He was born in the lowest hell, but only for 7 days. And then after those 7 days, he disappeared from the hell and he was born in heaven. That was Avicii hell, right, there. That's right. Gapless hell. A means none. Vici is a gap. There is no gap. Yeah. Only continuous suffering. Vici. Gapless. So gap here means the gap between the two suffering, right? I see. Gap between suffering, and also gap between the places where you have suffering. So in Avicii is based on fire. So you have their fire everywhere.
And you cannot really find a place where you don't get that fire, where you do not burn. So wherever you go, you burn. And at the same time, it's also time-wise. So you always burn, you always suffer. Avicii is the lowest. Thứ nhất là tên cái vị vua mà giết cha thì là Ajatasattu. Đó, tên là phải nói đúng nha mọi người. Tên mà nói sai thì không khác gì là sỉ nhục ạ. Tại vì cái vị mà Pasenadi Kosala thì thực ra là vị Pasenadi Kosala này là người thiết lập một cuộc chiến tranh để chống lại vua Ajatasattu do cái hành động giết cha của vua Ajatasattu. Thì khi mà vua Ajatasattu thì thực ra là vua Ajatasattu là vị vua này đã mở rộng cái bờ cõi cái vương quốc của mình rất là rộng lớn, và vị là một vị vua thành công chứ không phải không. Và nhưng mà 10 thế hệ nối tiếp nhau sau cái thời vị vua ấy, trong cái vương quốc ấy thì 10 thế hệ tiếp nhau là cứ con giết cha. Đó, là có liên tiếp 10 vị vua giết cha như vậy. Sau khi mà đến vị vua thứ 10 giết cha thì cư sĩ họ nói rằng họ không muốn có một cái đức vua như vậy, cho nên họ mới hạ bệ cái đức vua đương nhiệm lúc đó và họ bổ nhiệm một cái vị quan mà có giới đức lên để làm vua. Điều này được ghi lại ở trong biên niên sử của Sri Lanka, kinh điển biên niên của Sri Lanka. Thì cái vị vua Ajatasattu này là giết vua cha của mình. Vua cha là vua Bimbisara, và hành động giết cha ấy là do có một vị tăng xúi. Mọi người có biết là vị tăng nào không ạ? Vị tăng nào đã xúi vua Ajatasattu giết cha của mình là vua Bimbisara, chính là Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mà thực ra là cái mục đích xúi vua Ajatasattu giết cha là vua Bimbisara là do để mà Đề Bà Đạt Đa đạt được một cái mục đích gián tiếp, tức là sau khi mà hỗ trợ cho nhà vua để giết cha rồi á, thì cái mục đích lộ ra rằng là vua Ajatasattu giết cha là để lên làm vua. Thế còn sau đó ấy, thì Đề Bà Đạt Đa sẽ trực tiếp giết Đức Phật, là Đề Bà Đạt Đa sẽ giết Đức Phật để mà trở thành cái người đứng đầu của tăng chúng. Đó. Thế nhưng tuy nhiên thì cái âm mưu này lại không thành công. Sau đó thì sau khi mà giết cha thì vua Ajatasattu vào một ngày trăng tròn rất là ân hận và mới hỏi các quan đại thần rằng bây giờ ai là một vị thầy mà có thể dạy được cho ta đây. Thì các quan đại thần đưa ra một cái gợi ý một vài vị thầy của họ, nhưng mà nhà vua cũng không có ưng ai cả, và một vị nói rằng là vị ấy theo học Đức Phật. Thì nhà vua có một cái tín tâm và nhà vua mới đi đến cái nơi Đức Phật, đi đến tìm Đức Phật để được học. Thì khi mà trên đường đi đến nơi thì thấy rất là tối tăm, con đường rất là tối và yên ắng. Thì yên lặng đến mức mà nhà vua nghĩ rằng là các quan đại thần đang muốn giết mình, cho nên mới nói như vậy để mình đến. Nhưng thực ra không phải. Cái sự yên lặng ở đây là do khi mà Đức Phật ngài thuyết pháp thì học trò của ngài rất là yên tĩnh lắng nghe. Và khi mà đến nơi thấy học trò của Đức Phật, cái cách mà học trò của Đức Phật theo học, đệ tử của Đức Phật theo học ngài như vậy, thì vị vua cũng có tín tâm. Và khi mà gặp Đức Phật rồi thì vị vua mới hỏi. Vị vua này có một câu hỏi mà chưa ai giải đáp được cho vị ấy. Thì câu hỏi của vị ấy là tại sao mà một người lại xuất gia trở thành nhà sư? Thì Đức Phật đã giải thích một số lý do, và nói ngắn gọn lại thì có 3 điểm chính sau đây. Thứ nhất, một người xuất gia làm tăng, vì là vị tăng thì có thức ăn, chỗ ở, y áo và thuốc men. Thứ hai là khi làm một vị tăng thì vị ấy hành thiền và có thể đắc được thần thông. Thứ ba là vị ấy có thể chứng ngộ được và có thể giải thoát khỏi tham sân si. Và sau khi mà nghe pháp xong thì nhà vua rất là hoan hỉ và rời đi. Thì Đức Phật có nói rằng nếu như vị vua này mà không có giết cha thì tại cái thời điểm đó là đã đắc được quả dự lưu rồi. Thế nhưng mà do cái ác nghiệp giết cha, cái nơi duy nhất để mà đến sau khi chết đó là địa ngục. Và khi mà Đức Phật
nhập diệt, sau khi Đức Phật Ngài nhập diệt thì vị vua Ajatasattu đã hỗ trợ tăng đoàn mạnh mẽ. Mọi người có biết là vị ấy đã hộ trì cho tăng đoàn, cho giáo pháp như thế nào không ạ? Là vị ấy là người đã đứng ra để hỗ trợ cái việc tổ chức cái lần kết tập, hội nghị kết tập kinh điển lần thứ nhất. Đó thì là do nhà vua này đã đứng ra. Nhưng tuy nhiên do cái ác nghiệp giết cha cho nên chắc chắn một điều là sau khi mà chết thì chỉ có một nơi để đi thôi, đó là địa ngục A Tỳ Avicii, hay còn tuy nhiên vị ấy chỉ đọa địa ngục Avicii có 7 ngày thôi, và sau khi hết cái thời hạn 7 ngày thì vị ấy tái sinh lên cõi thiên. Thì tên của địa ngục là địa ngục vô gián. Avicii thì A có nghĩa là không ạ, và Vichi có nghĩa là khoảng trống. Đó, địa ngục vô gián tức là không có gián đoạn, không có gián đoạn, không có khoảng trống. Ở đây không có khoảng trống, không gián đoạn được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa là thời gian, tức là giữa những cái đau khổ, giữa những cái đau khổ này sang đau khổ khác là nó không có nghỉ ngơi, không có ngừng nghỉ, các cái đau khổ nó nối tiếp nhau chứ không có gián đoạn. Và thứ hai là theo nghĩa không gian, tức là khi một cái đau khổ, trải nghiệm một cái đau khổ là nó ở cả mọi nơi chứ không có một cái khoảng trống nào là không đau khổ. Chẳng hạn như là khi mà bị lửa đốt chẳng hạn, khi mà bị lửa đốt thì là khắp mọi nơi là lửa cháy, lửa đốt khắp mọi nơi chứ không có một nơi nào mà lửa không đốt. Và về mặt thời gian thì cũng luôn luôn là bị đốt không ngừng nghỉ chứ không có một cái điểm gián đoạn nào mà không bị đốt. Đó là nghĩa của từ Avicii là địa ngục vô gián, nó là như vậy ạ. Yes, Dante. Any more question? Còn câu hỏi nào nữa không ạ? Dạ có. Dạ còn câu đây hỏi về mình giới ạ. Ok. Cư sĩ tám giới của anh Đỗ Khánh. Cư sĩ thọ tám giới và giới không hành dâm. Vợ chồng có xúc phạm ôm ấp mà không quan hệ tình dục có được xem là giữ giới không, hay phải tránh tất cả xúc chạm? Nibbante, when the lay person observe a brahmacharya, then but when the spouse has some touching such as hugging, so when they do some hugging, are they still but when they do some hugging but they do not have sexual intercourse, so is it still considered that they are observing a brahmacharya, or do they have to avoid all contact to be considered observing that precept? So you mean when the husband hugs the wife, or when the husband hugs his daughter? The wife, the spouse. The wife. Okay. Mm-hmm. We do not really have this detail for lay people. We have this detail for monks, but not for lay people. So I think it will depend on whether the husband is hugging the wife or the wife is hugging the husband to gain sensual pleasures, or maybe for some other reason, let's say for a social reason, to say hello. If it is not for the reason to get sensual pleasures, I don't think that it's a problem for lay people.
But again, we do not get support for this from our scriptures. When our scriptures speak about brahmacharya, then we still do not have there anything about hugging, but we do have there about specific ways how to get the sensual pleasures. So it's really related especially to the sensual pleasures. For example, but it's rather related to monks. Okay, these are rather higher brahmacharya levels, which do not necessarily break the basic brahmacharya rule, but it's good to follow. It's good to avoid all of these abrahmacharya rules, all of these abrahmacharya levels, to avoid doubt. Okay, so these abrahmacharya levels. First of all, when the man gets massaged by a woman. Okay, so the person who's following brahmacharya rule avoids the level of abrahmacharya, which is broken by getting massage from a woman. And for the woman, it's the same thing. If the woman gets a massage from the man, it's the same thing. The let's say rather higher level of brahmacharya is not observed. Okay. And then we get higher levels. All of what is coming higher and higher is more and more subtle. So I'm not sure whether I remember. I think there are 7. I could find out the note for you, but let's see how much I can remember. So next level is laughing and talking with ladies. Okay. And you always need to convert it for yourself if you're a woman. So laughing and talking with men. And then listening to ladies laughing and playing behind a wall. These are written for monks, right, Bhante? We just taking reference. It's written separately as a brahmacharya, as a discourse, not for monks. Not in the Vinaya rules, but it is specifically. No, this is specifically teaching on how to live a holy life so that the person gains the most merit of their practice. It's not related specifically to monks or to anyone. Yes, Bhante. But if we cannot observe these subtle levels, but we just do not commit sexual intercourse, does it? So we are still like, to some extent, a brahmacharya, but in a coarse level. Is it so? Okay. You still follow the 8 precepts, but you don't follow them to a higher level. I see. It's the same thing with eating, you know, like you're not supposed to eat afternoon, but you can actually eat some medicine in the evening. For example, you can have honey, you can have sugar, you can have butter, you can have oil, you can have ghee. Ghee is the butter part removed from, I think it's something like removed from the milk if you fry that. So you fry milk and then something appears on the top. No, or I don't know. Maybe it's butter. I don't know. Ghee is something else than butter. You probably will know better because I'm sure you have it in Vietnam. We don't have it in the Czech Republic. I'm totally sure. I'll tell you how to say ghee in Vietnamese according to Google Translate. It is motteba. You know what is it? A type of butter. That's right. That's what it means. Okay. So what about this one? Bhagavato. It says butter from buffalo milk. Buffalo, yeah, I can see that. And I see. Or you call it ghee. Amazing. Yeah, just say ghee. I couldn't find. You still don't know what it is.
So maybe maybe if there's like an encyclopedia or something like that. Maybe in Yes, Wikipedia, if we can find Wikipedia page on ghee in English and then see the Vietnamese version of that page. we don't have that. We don't have that ghee is not popular here, so we just use the word ghee to translate it better because we don't have that product Okay. here. So, They really? yeah, Let I never tasted or tried. I never seen it. I'll find for you how it's called officially in Vietnamese. So the page on ghee in Wikipedia is not translated into Vietnamese yet. Yes, Okay, yes, so yes. we will not have it. Mm-hmm. Okay, it doesn't matter. So when you eat, you know, when you follow the 8 precepts, you can follow the 8 precepts a little more strictly. So you can decide that you will not have these sweet substances in the evening. Mm-hmm. But you actually can have them. All right. Mm-hmm. If we take it very strictly, you can have them mixed with water. You would decide not to have them. So that's a little stricter. Okay. Like I don't have them, but I can have them. I can have as much of honey and butter mixed with water as I want, regardless whether I'm hungry or not, or sick or ill, or not sick or not ill. It's specifically permitted by the Buddha. The Vinaya scriptures don't really like that. They say like if you eat the medicine because you're hungry, then it's wrong. But the Buddha said no, you can have it if you are healthy. So. So you can decide, what am I going to follow? Am I going to follow what the masters say or what the Buddha says? So, so you can actually have that if you feel very hungry in the evening. I don't see any problem in having some honey and butter mixed with water. I personally think it's tasty. Some people don't find it tasty. It depends on you. Or you can have fruit juice. You can have fruit juice as much as you want if you feel thirsty. For monks, you're prohibited to have it if we are hungry. But that's a rare information. Usually monks don't know that. But I know it because I memorized it. So when you memorize the scriptures, you know, you notice all of these little details. But usually monks don't know that you cannot really drink juice if you're hungry. Prohibited. Yes. If you drink juice to quench your hunger, that's a breaking rule. So the monk drink a juice to quench their thirst, not to quench their hunger. So if you're hungry, you need to take the juice and think, I'm actually thirsty, and then you drink it. Yes, or if he is hungry, he can wait until he's thirsty too, so that he can drink it. Yeah, but in Czech Republic, you know, we have a saying that hunger is actually thirst in hiding. So when you're hungry, it actually means you're thirsty. I see. So if one way or another you persuade yourself that you're thirsty, it's fine. So my point is that you would not have to follow the 8 precepts more strictly. And the same thing for sleeping, you know, you would, instead of using a lower bed, you would sleep on the ground. Monks are actually not allowed to sleep on bare ground, so don't do that. But monks can sleep on a mat. Okay, sleeping on the bare ground is prohibited to monks. But sleeping on a mat and sleeping on a low bed is fine. For lay people, you can actually sleep on a low ground, but if even monks are prohibited to do that, why would you do that? And what else? For example, with the jewelry. Many people like to keep wedding ring when they follow the 8 precepts. And I recently saw even a Burmese lady who's so proud. She's so proud. She got her husband to follow 8 precepts. She came here to the monastery, a Burmese lady. And she was so proud that she follows the 8 precepts. She says, "Venerable sir, I follow 8 precepts every uposatha, And now even my husband follows the 8 precepts."
And then later I had a Dhamma talk here, and she came for that. And I noticed that she has a wedding ring. And I'm saying, well, you're following 8 precepts. You're so proud about that, but you're actually wearing wedding ring, right? And then I say, well, you're lucky because I actually allow wedding ring during the Uposatha day. But with other monks, you would not be so lucky because they don't allow that. Okay, so there are some ways how you can follow the 8 precepts strictly, and the brahmacharya rule is one of the 8 precepts. So you can, think about how to follow it strictly. When I came to Myanmar and I wanted to achieve progress in meditation very fast, I was also thinking, how can I follow my precepts more strictly? And I believe that it helped me, that I have achieved progress thanks to my stricter observances. So you can follow brahmacharya to a stricter level and decide that you will not seek the sensual pleasure of not only the bodily feeling, with the women, but also from the other senses. That means seeing, hearing, smelling, tasting, and the highest level, of course, thinking. And it's also included in those higher levels of brahmacharya that you do not practice meditation with the rules with the intention to be born in heaven and enjoying with goddesses. That also is a level of brahmacharya. And another one is thinking, remembering your pleasurable experiences with your wife or a husband. So that also is there. So it's not only, about speech and action, it's also about thinking. These are higher levels of brahmacharya taught by the Buddha himself. Yeah, this is what Buddha taught, right? Yes. Yeah, I will now find the references you're translating. Yes. Về cái giới không hành dâm á, thì thực sự là lại không có những cái hướng dẫn chi tiết cho cư sĩ, mà chỉ có những cái hướng dẫn chi tiết dành cho tăng thôi. Nhưng mà nó sẽ phụ thuộc, ví dụ như vợ chồng ôm nhau á, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái mục đích của việc ôm. Mục đích của việc ôm là để đi tìm cái dục lạc, hay mục đích của việc ôm đôi khi là chỉ là ôm để chào nhau thôi. Thì nếu mà nó không phải là cái mục đích nó không phải là để tìm cái dục lạc thì nó không có sao. Nhưng mà đây là cái suy nghĩ, chứ không phải là được có dẫn chứng ở trong kinh điển. Ở trong kinh điển thì có một cái bài kinh về cái giới không hành dâm này, và chúng ta sẽ cần hiểu rằng các cái giới á, thì nó đều có những cái cấp độ mà giữ giới chặt hay là không. Thì nếu mà chúng ta muốn chắc chắn và chúng ta muốn là tiến bộ nhanh á, thì chúng ta sẽ tránh tất cả các cái tầng bậc của cái giới không hành dâm này và của các giới khác nữa, để mà chúng ta loại bỏ được những cái hoài nghi. Ví dụ về cái giới không hành dâm này thì nó có những cái cấp độ từ thấp đến cao. Ví dụ có một cái cấp độ đó là tức là ngoài cái việc trực tiếp mà không có quan hệ tình dục ra ấy, nó còn có những cái tầng bậc cao hơn của cái giới không hành dâm này. Ví dụ như là người nam thì tránh là người nữ massage cho mình, và đương nhiên khi sư nói như vậy thì mọi người cũng hiểu ngược lại là người nữ thì cũng tránh cái việc người nam massage cho mình. Đó thì nếu mà mình không có tránh cái điều này mà mình vẫn để cái người khác giới massage cho mình, thì ở đây là sẽ hiểu là mình cái giới không hành dâm của mình á, nó đang không ở tầng cao. Thì nó có 7 cái đó, nó có 7 cái tầng bậc cao hơn của cái giới không hành dâm này. Thì sư đang đi tìm bài kinh đó, nhưng mà sư cũng cố để nhớ được lại một hai điểm. Ví dụ như các cái tầng cao hơn thì nó càng lên cái tầng cao hơn, giữ giới ở tầng càng cao thì nó sẽ càng vi tế hơn. Ví dụ như là không hành dâm ở một cái tầng bậc là tránh cười nói với người nữ, và tất nhiên người nữ thì sẽ hiểu ngược lại nha, là tránh cười nói với người nam. Đây là một tầng cao hơn. Và
ở một cái tầng cao nữa ấy, thì nó là tránh nghe tiếng người nữ cười đùa sau bức tường. Tránh nghe tiếng người nữ cười đùa vui chơi sau bức tường. Đó thì như vậy thì con hỏi lại và sư cũng xác nhận là nếu mà mình không có quan hệ tình dục trực tiếp thôi, còn những cái kia mà mình thì mình vẫn có, chẳng hạn mình vẫn có, thì sư nói là vẫn được xem là đang giữ giới không hành dâm, nhưng mà cái mức độ giữ giới của mình là nó thấp chứ nó không ở tầng cao. Đó thì tương tự với 8 giới, cả 8 giới thì nó đều như vậy, chứ không phải chỉ có mỗi cái giới không hành dâm này. Chẳng hạn như cái giới không ăn quá ngọ chẳng hạn, thì mình hiểu là mình không ăn buổi chiều, thế nhưng mà mình vẫn có thể uống thuốc vào buổi chiều, hay là đường rồi mật ong rồi bơ ghi mình hòa loãng với nước, hoặc là đó, thì mình hòa loãng với nước, rồi thì mình uống. Thì khi mà những cái người mà giữ 8 thì mình vẫn được hiểu là giữ 8 giới nha, nhưng mà những cái người mà giữ 8 giới mà nghiêm ở tầng cao á, thì họ không có ăn tối, là kể cả cái việc mà uống những cái loại bơ rồi thì mật ong mà pha loãng ra họ cũng không có dùng. Ví dụ như sư là sư cũng không có dùng. Thì cái chi tiết là mật ong hay là bơ mà hòa loãng với nước á, thì trong giới luật á, thì cái Đức Phật nói á, thì là nếu mà kể cả không dùng với mục đích chữa bệnh thì cũng vẫn được dùng buổi tối. Tức là còn các vị đại sư ấy, các vị đại sư thì lại nói rằng là cái việc hòa bơ và mật ong này này dùng vào buổi tối, nếu mà dùng với mục đích chữa bệnh thì được, còn không với mục đích chữa bệnh thì là không được. Thế còn nhưng Đức Phật thì lại nói là dùng với, kể cả là không với mục đích chữa bệnh vẫn được, thì tùy tùy mọi người, là mọi người thích hiểu theo hệ thống nào nha. Còn có một cái điểm nữa sư bổ sung thêm là về cái việc là uống nước trái cây ấy, thì lại lại như thế này. Nếu mà vị tăng mà uống nước trái cây sau ngọ ấy, thì nếu như vị ấy do khát mà uống nước trái cây thì là đúng luật. Còn nếu như do đói mà lại dùng nước trái cây cho đỡ đói ấy, do đói mà dùng thì lại là không đúng luật. Đó thì nhiều nhiều nhà sư là không có nắm được cái chi tiết này đâu, do không có không có nhớ được giới luật kỹ, không có nắm được cái chi tiết này. Nhưng mà nếu như cái nước trái cây mà dùng để giải khát thì được, còn dùng để giải đói là đang phạm giới đó. Thế nhưng mà tuy nhiên thì khi mà một người Séc thì họ lại có câu là khi mà bạn đói á, thì thực ra là cơn khát nó đang trá hình đó. Thế thì tóm lại là vị sư đó phải làm cách nào đó để tin rằng là bản thân mình cũng đang khát, thì khi mà khát thì vị ấy được dùng nước trái cây á. Thì nếu mà vị ấy khát thì là vị ấy được dùng. Và tương tự với cái giới về không ngủ nơi cao sang ấy, thì thực ra là vị tăng thì là được ngủ giường thấp, nhưng mà lại nếu mà ngủ trên đất ấy, là tuyệt đối không được ngủ trực tiếp trên nền đất, là cái điều này là cũng không đúng giới luật, mà vị ấy là phải ngủ trên một cái tấm trải. Thì và vị ấy ngủ giường thấp thì là cũng được chấp nhận. Tương tự với một cái giới là không có đeo đồ trang sức. Thế nhưng với sư á, thì cái nhẫn cưới thì sư lại đồng ý cho mang. Thì có một cái cô Phật tử người Miến, thì cô này là một người rất là tự hào về bản thân, lần nào đến cũng nói là thưa ngài, con giữ 8 giới trong các ngày Uposatha, và chồng con cũng giữ 8 giới luôn. Thì trong một cái buổi pháp thoại thì sư nhận thấy là cô này vẫn đeo cái nhẫn cưới, thì cô mới nói là cô là may mắn vì đối với tôi thì tôi lại cho phép việc đeo nhẫn cưới khi mà giữ 8 giới. Nhưng mà các vị sư khác thì là họ cũng, thì cô không may mắn như vậy đâu, tức là các vị sư khác họ quan điểm là luôn cả nhẫn cưới cũng bỏ ra mới được tính cái giới là không đeo đồ trang sức. Đó thì đó là có những cái cách để chúng ta giữ 8 giới, và cái giới không hành dâm chỉ là một trong 8 giới đó mà thôi. Và khi mà tôi ở Miến thì do tôi muốn có cái sự tiến bộ thật là nhanh trong tu tập, thì luôn luôn là tôi nghĩ làm thế nào để mà tôi giữ giới được chặt hơn. Đó. Thì nhưng mà nhìn chung á, là khi mà bạn giữ giới ở một cái tầng chặt chẽ thì có nghĩa là bạn không đi tầm cầu dục lạc, bạn không đi tìm kiếm dục lạc ở cả nơi thân, ở nơi cảm giác, và tất cả những yếu tố khác nữa, mắt tai mũi lưỡi và thân, và đặc biệt là ý. Đặc biệt là không tầm cầu dục lạc nơi suy nghĩ, thì đó là một cái tầng cao nhất của cái việc giữ giới. Và cái điều này thì là được
chính Đức Phật Ngài nói. Ví dụ như cái giới không hành dâm thì nếu mà mình mà giữ giới với một cái ý nghĩ rằng là giữ giới để có phước, rồi sau đó sinh lên cõi thiên, rồi thì ta sẽ được tận hưởng với những cái thiên nữ, thì cái này là trong ý nghĩ là nó đã là sai rồi. Hoặc là cái giới không hành dâm mà chặt thì nó còn là cái việc là không có suy nghĩ về những cái khoái lạc cũ, những cái trải nghiệm cũ mà ta đã có với vợ hoặc chồng mình, thì là ta cũng không nghĩ đến nữa, thì là ở cái tầng chặt hơn của giới này. So I have found the 7. So it is getting massaged or bathed by a woman, playing with the woman, looking the woman in her eyes, listening to her from behind a wall, recollecting memories of playing with her, watching a householder enjoying sexual pleasures, and Bante, can you desiring slow to down? be... Yes. You have it Looking with written them after. in the chat box. So just open the chat box. Okay. And then desiring to be born in a heaven to enjoy sensual pleasures. Đây ạ. Có 6 cái loại hành dâm. Đây 6 cái loại của giới, có 7 cái loại của giới không hành dâm, 7 loại của giới không hành dâm. Tức là bên cạnh cái việc là quan hệ tình dục ra thì nó còn có những cái tầng khác nhau nữa. Tầng thứ nhất là được massage hoặc tắm bởi một người nữ. Tầng thứ hai là chơi đùa với người nữ. Tầng thứ ba là nhìn vào mắt của người nữ. Tầng thứ 4 là nghe tiếng người nữ từ sau bức tường. Tầng thứ 5 là hồi nhớ lại những cái ký ức về chơi đùa với cô ta. Và tầng thứ 6 là nhìn ngắm cư sĩ người ta tận hưởng cái dục lạc tình dục. Và tầng thứ 7 là mong muốn được tái sinh lên cõi thiên để hưởng dục lạc trên nơi đó. Đó, thì cái dẫn chứng là ở trong bài kinh Methuna Sutta. Dự sư gõ vào chat box với mọi người. Con nghĩ là câu này của sư thì cũng trả lời luôn câu của chị Lê Anh Châu về việc ăn sái giờ rồi ạ. Okay, is everything clear now? Yes, No Bante, question? very clear. Very clear. Very well. So, some rules. Make sure that for the teachers, make sure that you do not copy paste from the basic instruction guide. Okay, you need to tell your student what's the guidance in your own words. First, you write it down in the report, and then you read it from the report to the student. Remember that what's not written in the report was not said, and that's for both the student and the teacher. So, for example, the teacher will instruct the student something, and that student, of course, will not do that. That can happen. Okay, the next day, the teacher asks the student, so, dear student, did you do this? And the student says, no. And it's not fault of the student, because the teacher did not write it in the report. If the teacher wrote it in the report, then yes, it's the fault of the student that the student did not follow that instruction. Then yes, then the teacher needs to be patient and repeats it to the student and writes it down again. Always, if it's not written, it was not said. It's just that simple. I'm saying it again because it's very important. If the teacher did not write it in the report, the teacher did not instruct it. Okay, very strict rule. And the students need to have access to their report documents. The student need to have access to the report document not only during the interview session, so the student clearly can see the shared screen with the report document, so the student can easily correct the teacher when the teacher is writing the notes from the student's experience. So the teacher is writing down notes from the student's experience. The student needs to see that, so that the student can correct the teacher if the teacher misunderstood, or ask more questions when the student sees that the teacher, is giving a new instruction and something is not clear.
Seeing the teacher writing the instruction is very powerful. It's very helpful. Because the student better understands that the student doesn't understand, or the student, has better power over what was said because it's written down. And also the student needs to have access to the report after the interview, anytime during the day, so that the student can review what was really said. I would like to suggest here to all of the students to check your report at least 2 times after the interview meeting. Let's say if you have interview in the morning, check it again at noon and in the afternoon. Okay. Or if you have interview in the evening, well, then check it again in the morning at noon. Okay. Because every single word in the report is of utmost importance. Okay. If you miss anything in the report, well, then that could be a disaster, because then that's really your fault. You see, the teacher wrote it down, then you must follow. And also, the students need to have permission to make comments in the report. So they select the text, do right-click, select comment, and then in the comment box, the student needs to have the opportunity to write down if they don't understand something, or if they think the teacher made some grammatical mistake. That's something I like very much with my students. So, because I write very fast, so I make mistakes. So sometimes those mistakes are really ridiculous, and they just have nothing to do there. See, that was not my intention to write, right? So the student then selects the word that I wrote, presses right click, selects comment, and in the comment, the student writes the correct version of the word. And then when I get to that, I correct my spelling. It should be. It's correct. And if the student doesn't understand something, that's something that does not happen with me and my students, but if it happens to you, it's very good. If the student selects, something that the teacher wrote down, and again, clicks right click, selects comment, and then in the comment writes, I don't understand this, or I tried this long time ago and I had this and that problem, and so on, whatever. So the student needs to have the opportunity to engage with the text, engage with the instruction, so that the teacher better understands what's going on. It should be possible to watch the document in the Google Docs. It's necessary that all teachers write the reports in the Google Docs document online. So you need to be a little bit lucky to have good internet connection. But hopefully you do. If you don't, try to resolve it as soon as possible. If you miss out on these things for 1 day or 2 days, I don't really care. But the point here is that you think about how to really follow these small things, because the more you can follow, the students will be happy and more successful. And always remember, if you don't follow my rules, everybody will suffer. It's a rule that always works. That's the truth. You don't follow my instruction, everybody will suffer. Okay, so the student needs to see the document as you look at it. If you, for example, have a low bandwidth, if you have low speed internet speed, you can also ask the student to simply just look into the link of the Google Doc while the teacher is writing in the link of the Google Doc. So Google Docs have this very special feature where they allow you, to see the updates of the document continuously. So you do not have to refresh or synchronize or something like this. Automatically, Google Docs updates the document. Automatically, Google you can mute yourself, Chinmay, when you're done. Okay. You can see what the other person is writing into your document as you look into the document. So if the teacher cannot share the screen, it should not be any problem. The student just follows the link into their document, and they should be able to see how the teacher is writing their new things or editing things. Hopefully that works. If you have some technical issues,
please first contact Thutam for help. And if Thutam cannot help, then we'll meet and we'll try to resolve that. But it's very important that the student can see how the teacher is writing down what the student says. And the student also needs to see how the teacher is writing down what the teacher says. Okay. And I would like to suggest that first the teacher writes down the instruction, and then the teacher reads the instruction. So that it cannot happen that the student will hear something which is not written. Okay. The teacher first writes, then reads. And I will repeat what I said in the beginning. Avoid copy pasting from the basic instruction sheet. Okay. You can read it. You can read it for the student. I don't have problem with that. But you need to write down what you told the student in summary in your own words. You cannot copy paste it. You can read it if you want, if you're not sure. But I said I already have suggested that first you write down and then you read, you see, so that doesn't work. You need to write down the instruction, then you read what you have written. What you can also do, what is very wise and what I very much recommend, is that before your interview with your student, that's for the teachers, you read the basic instruction sheet, at the level where your student is now, so that you remind yourself of the basic points. And then when you meet the student, you just tell the student what you remember from what you have read just a while ago. That would be the ideal case. So you write down in summary that what you remember from your reading a while ago, then you read that for the student. That would be very good. Okay, so that's all from me. Thank you everyone for coming. May you be happy, may you be healthy, and may you be successful in everything you do. Sādhu, Sādhu, Sādhu. Thank you very much, VIPASSANΑ. Sư nhắc nhở ạ, điểm thứ nhất là mọi người, các cái vị giáo viên á, là không có copy paste trực tiếp cái hướng dẫn căn bản vào trong cái báo cáo của mình, mà mọi người phải viết, mọi người phải nói lại theo cái ngôn ngữ của mình và viết xuống như vậy. Và nếu mà mọi người mà không có viết cái báo cáo á, thì sư nhấn mạnh lại là tất cả những cái gì mà không được viết trong báo cáo thì coi như là các bạn chưa nói với thiền sinh điều đó. Ví dụ như các bạn nói với thiền sinh là hôm qua tôi bảo bạn làm này, bạn có làm không? Thiền sinh nói không có làm. Thì nếu như trong báo cáo có cái điều đó thì có nghĩa là thiền sinh đang là người làm sai. Còn nếu như bạn nói là thiền sinh làm nhưng bạn không ghi xuống báo cáo thì coi như là thiền sinh không có sai gì cả. Coi như những gì mà bạn không viết xuống là những gì mà bạn chưa có hướng dẫn. Đó. Và điểm thứ hai là thiền sinh cần phải có cái sự tiếp cận được vào với tài liệu. Tiếp cận được với tài liệu. Thì trong cái buổi phỏng vấn thì là nên có cái share screen, chia sẻ cái màn hình với nhau để mà khi mà thiền sinh viết xuống, khi mà giáo viên viết xuống thì thiền sinh nhìn thấy xem là có đang viết đúng không, thì thiền sinh sẽ có cái sự điều chỉnh là không, giáo viên đang hiểu sai ý của tôi rồi, ví dụ như vậy. Và cái việc mà nhìn trực tiếp khi mà viết như vậy thì nó sẽ có lợi là vì nó sẽ tránh được những cái hiểu lầm. Và thiền sinh thì phải có tiếp cận được với cái tài liệu này, và luôn luôn là phải thiền sinh á, những cái điều mà giáo viên viết xuống thì thiền sinh phải kiểm tra, phải đọc lại một ngày tối thiểu là 2 lần, đọc vào buổi trưa hoặc buổi chiều là phải đọc lại tối thiểu là 2 lần những cái mà giáo viên đã viết xuống. Và từng câu từng chữ một là nó đều là quan trọng, và nếu như mà bị sót mất một chữ thôi thì nó cũng có thể là đã là mình sẽ làm sai và mình đã có lỗi rồi. Tốt nhất là thiền sinh nên có được cái quyền là comment vào cái văn bản đó, tức là ấn chuột phải rồi comment. Thì bản thân sư khi mà sư viết sai chính tả thì học trò của sư cũng thường xuyên comment cho sư như vậy. Ngoài ra thì cái
Google tài liệu ấy, nó có một cái chức năng là nó cho phép hai cái người chia sẻ tài liệu với nhau, là khi mà người này đánh máy, người A đánh máy thì người B được nhìn thấy thẳng trực tiếp. Tức là mọi người nếu mà chất lượng mạng kém ấy, thì không cần phải chia sẻ màn hình qua buổi họp, mà khi mà mình đánh máy thì người kia truy cập vào cái tài liệu đó và nhìn thấy cái tài liệu đó đang hiện dần cái chữ lên là đang được đánh máy lại như thế nào, thì mình nhìn trực tiếp trên tài liệu đấy chứ không cần chia sẻ màn hình nếu trong trường hợp là mạng kém. Đó thì mọi người cái thiền sinh á, thì cần phải nhìn vào cái tài liệu đó khi mà cái tài liệu đó vẫn đang được gõ xuống đó, thì để xem. Và nếu mà mọi người mà gặp một cái khó khăn gì về mặt kỹ thuật thì liên hệ với Thu Thắm để Thu Thắm hỗ trợ. Và điều quan trọng là thiền sinh phải được nhìn thấy cái tài liệu, những cái gì giáo viên nói được viết xuống như thế nào. Đó thì giáo viên sẽ viết xuống và sau đó đọc lại một lần nữa, chứ sư nhắc lại là không có copy paste trực tiếp từ cái hướng dẫn căn bản, là không có copy paste trực tiếp nha, mình phải viết xuống cái phần tóm tắt của mình. Đó. Thì cái điểm thứ nhất là sư muốn mọi người viết xuống rồi đọc lại một lần nữa cho thiền sinh. Và cái điểm thứ hai á, tốt nhất á, là trước cái giờ trình pháp, thì trước cái giờ phỏng vấn thì giáo viên đọc lại cái phần hướng dẫn căn bản mà thiền sinh mình đang ở cái tầng bậc đó, mình đọc lại cái tầng bậc đó, và rồi khi mà vào giờ học thì mình nói lại những cái chi tiết căn bản quan trọng từ cái mà mình nhớ được, từ cái mình vừa đọc. Thì sư rất là khuyến khích cái điều này, và sư nguyện chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi việc quý vị làm. Sadhu, sadhu, sadhu. Xin cảm ơn mọi người. Sadhu. Chúng con thành kính tri ân và thiền sư Ashin Sarana, kính tri ân chị Trần Linh đã giúp cho đại chúng tìm hiểu tiếng Việt. Kính tri ân tất cả quý vị thiền sinh và phụ tá tham gia buổi pháp học. Buổi hôm nay chúng con xin kết thúc ở đây và hẹn quý vị vào thứ bảy, sáng thứ bảy.